Hej. Ja, då hälsar vi välkomna till presskonferensen. Börjar Jesper. Martí är på plats. Vad gör att valet föll på honom som Hammarbytränare? Ja, först och främst så är det väldigt skönt att ha Martí hit. Vi jobbade till sent igår kväll, klockan 10. Så kunde vi gå hem och sova. Nej, men varför det väljer vi som jag var tydlig med, vi gick ganska nyligen igenom en process där vi bytte tränare, så vi hade en profil på Hammarbys framtida tränare, och nu fick vi lite tidigare än vad som tänkt återgå till den processen, och med profilbilden på en tränare hade vi klar för oss liksom att Hammarby har stora ambitioner, vi vill spela internationell fotboll och också ha en touch av att kunna den skandinaviska fotbollen, och på den profilen så passade Martí in väldigt tydligt i slutändan faktiskt, och vi är oerhört nöjda med han här. Framförallt så är den viktigaste pusselbiten här i tid, då kan vi bygga vidare på både organisation och spelartrupp framåt. Så jättenöjda, oväntat, och jobbig situation har det varit sen efter förra säsongen, men nu är vi oerhört nöjda med att kunna blicka framåt igen. Martí, you had your first training session today. How was it to meet the players and start working? Ja, först beklagar för min svenska. Är dålig, men jag vill prova, jag vill lära nästa månad. Second, I would like to say first thanks to the club, to all the leaders, the board, and Jesper for the hard work. I know they have been doing the last weeks, the last days to get me here. So I really appreciate the confidence and the work. And then I'm very glad. I'm finally here, and I'm so glad to be finally in Stockholm. Be ready to do what I like, that is coach and to coach such a good team and a great club. The training today was really good. I felt very good energy, very good attitude from the guys. I like what I see. And the main reason why I came here is because I think that the potential of the squad, of those players, is really, really high. And I would like to be part of this development. I will be glad to see how our players, our club, our team take the steps forward to be at the highest level in Scandinavian football. And in that sense, I'm super glad to be here and to have the first practice with them. Tack så mycket. Och vi är öppna för frågor, och som sagt, vinka på mig eller på Marcus så kommer vi med mikrofonen. Martí, I know that you are very familiar with the way Hammarby plays, that you watched a lot of games before. Would you say that you are more similar to Stefan Billborn or Milos as a coach? No, I think that I'm Martí Cifuentes. I'm a different coach, and in that sense, I think that both of them have done a great job in the last years in the club. If I need to say from the outside, which is always difficult for me to value the process, to value something that I've not been part of. But I think that Stefan's philosophy was a little bit more based on the possession. Perhaps what I saw with Milos the last 6 months, it was a team that perhaps was a little bit faster on the transitions, a little bit more aggressive in the tempo. And I think that I have my own philosophy. Of course, it suits very well on the direction that the club has. Otherwise, I will not be here. I know that Jesper and the rest of the club have been done a big search for who could be a good fit in that way of playing. And I'm here to develop it, to add my ideas. And in that way, I think that we have, I always speak about the 3 Ps. So I will speak a lot about possession, I will speak about pressing, but I mainly will speak about position, which for me is the main P, the main factor to be a good team, a good player in the pitch. When you have a good position, everything is easier. So perhaps it's not that connected with what Stefan was doing, with Milos was doing, but more about trying to search how we can take the next step to become even a more dangerous team, both when we attack and as well the way we want to defend.
You focus a lot on team pressing and quickly regaining possession of the ball. In terms of pressing, which clubs, abroad, inspires you in the way that they press as a team? Yeah, I think you always look at the top, but it's a tricky question, because once I said in Denmark that I like how City was pressing, and then suddenly people understood that I said that we should play like Manchester City. So I will be really careful in my words. What I will say is that there are a lot of teams in the world that are really good in that part. I think that we need to understand what are the skills, what are the strengths of our players, and let them just grow on that way. So for me, the most important, once again, is that when you have a good position in the pitch, you are able to press quick. And then if we can be that team, I can say that my perfect game is that we can stay 90 minutes regaining the ball high on the pitch, just quite quick after losing it. So if we can manage to have the central defenders quite high on the pitch all the game, it could be a very good signal to evaluate the quality of our games. And I was curious also, formation-wise. I know that coaches aren't as interested in formations as fans or journalists, but I was wondering, because I spoke to Jakob Rinne, your old goalkeeper. He said that you often wanted to play with 3 central defenders in Aalborg. Is that something you will do in Hammarby as well? Jakob är en fantastisk målvakt. We have been sharing 1 year together. He knows that I'm quite flexible when it comes to formations. Perhaps because I'm from Barcelona, I really like the 4-3-3 as a formation. But in my career, I've been using 4-2-3-1, 3-5-2. But once again, on my eyes, those formations idea, I think that we should try to, together with you guys, with the media, to help the people to understand that football is very dynamic. So actually the systems, it depends a lot on which player. It's not the same to play with Darian as a 6 or with Bjorn as a 6. So the teams, the formations are what the players are. And hopefully I can help to let the people to understand that the formations, it's just a reference, a starting point, but the most important is what do you do, because sometimes you can say that we play 4-3-3, but suddenly when we attack, for instance, we have a player like Mohamed, he can play high on the pitch and suddenly it looks like we are playing with 3 defenders. So all these formations for me is about how we occupy the spaces, and that's the most important. And if we develop the capacity to fill the spaces in the pitch, according as well how the opponent organizes, because are not the same spaces if you play against a flat 4-4-2 or if you play against a 3 at the back system. It's a different ways to attack, different spaces that you need to chase. So I hope that we can develop this idea together, and I hope that we can see a team that in that way will be a dynamic team and quite flexible. Last question. This is perhaps a tricky question, but what would you say are your main strength as a coach and also main weakness as a coach that you need to develop more? That's like a job interview almost question. No, I think that I'm a young coach, so I need to develop a lot. I think that I can improve in all areas, and that's why I work hard to try to be better. So, of course, I can improve in my capacity to lead the players. Of course, I can improve in all the areas. But some way, and perhaps that's my strength, I managed to build and create results in all the clubs I've been. So I don't know what the future will be here. I'm sure that I will have the support of the club. I can feel it from the minute 1 since we met. And I hope that I can produce not only results, but as well good football that Hammarby supporters can really enjoy and be proud. Doesn't matter what the result will be, hopefully mostly winning, but that they go home feeling proud about the game. So I will say that if there is one, my main strength is that I think that I've been able in my career to achieve decent results. Io tinc una qüestió un poc personal. Quin llibre de la Mercè Rodoreda t'agrada el més? Jeg vil ha litt hjelp her. Until? Again, sorry. Okay, sorry. Quin llibre de l'escriptora Mercè Rodoreda t'agrada el més? Okay, you're speaking to me in Catalan now. I understood because I was trying to, and you said again because the pronunciation is difficult for me. Okay, I'm sorry. Mercè Rodoreda, is that an author that you like? I don't understand, guys. Okay, I'm sorry.
No worries. No, but okay. I really would like to understand what are you saying, but I cannot. Because I spoke with an ex-colleague of yours, Jordi Gonzalez. Okay. And we mentioned this book. He said he really liked it. Okay, So okay. Now I understand. Okay, yeah, of course. Jordi Gonzalez is a good friend of mine, and he has been fantastic. So I like to read books, and I like do that. Okay, thank you very much. Tack. Hi, what's your view on the squad? Are there any particular areas that you want to build on? I have a great consideration about the level of the squad, actually. I think that they show already last season, especially the last half of the season, how good they can be. And I really think that it's a good mix in between some experienced players and young and talented guys that I think we can really develop together. So that's perhaps the main reason. Of course, the project of the club is so exciting. I've been living in Stockholm before, and I know how big steps this club has done in the last years. But as well, at the end, as a coach, you look at as well on what you will coach, what are the kind of players, and I feel that this squad, in some way, fits very well my idea of football. So I'm really looking forward to work with them, to learn how to get the best of them. And at the end, the players are the main stars here. I will just be someone who will help them to release all their potential. But I have a great consideration of the squad, and actually is one of the main reasons why I'm here. Sports-wise, it's been going quite well in Denmark. Why did you want to leave in the middle of the season to come here? Yeah, it was not an easy decision, because actually I'm very grateful to Aalborg because I think we built during this year something really good. Definitely, I can just say good things about the club and about the supporters. The team was improving. But I think as well that at some moment in life, when a project like Hammarby comes and knocks you door, because Jesper knows very well that I went on holiday to Barcelona and I was calm thinking in Aalborg, but then it was this call. So I think that we try to do all the process with Aalborg in a very honest way. If something I not learn, because I know how football is, but I confirm in this process is that I want to be always calm and honest in my relations. That's why I feel that we did the good things. We agreed with Hammarby that it was important to have a good process with Aalborg as well. And I think that the main reason is because the project is so attractive. I think that it's a good challenge for me to try to reach the highest level we can in Scandinavian football, and that suits me very well in all parts. So very proud for the year I spent in Denmark, and really looking forward to spend a good project here in Hammarby. Kan jag ställa en fråga till Jesper också? Hur har ni jobbat med truppen under de här veckorna när ni inte har vetat när ni ska ha en tränare på plats? Hur har ni jobbat med truppen för att ändå hålla dem igång och hålla deras ånga uppe på något vis när ni ändå startat försäsongen utan en huvudtränare på plats? Nej, men vi hade ju planerat hela försäsongen egentligen tillsammans med Milos tidigt där. Sen har det är väl mer spelarnas egna stress och lite från media och omgivningen. Men egentligen träningsupplägget har varit detsamma och sånt. Sen i förhållande till spelartruppen och sånt, vi var rätt långt framme med att bygga ramen av truppen. Och för mig känns det skönt att Martí är här nu, för nu kan jag gå vidare och tillsammans med Martí titta på hur vi ska spetsa det här och framförallt hur Martí ser på spelarna i vilka positioner och omdöme och sånt. Så vi har gott om tid i med transferfönstret öppet till 31/3, och det var planen från början också att ha tålamod med det, men nu blir finjusteringarna och spetsningen. Hi. Do you think that this squad that Hammarby has now can win Allsvenskan? I know that the potential is very big, and I know that my focus will be to win the next game, and then the next one, and then the next one. So how far we can go, I don't know yet. We don't know, but definitely I think that we have really good players in the squad, and let's try to be humble. Let's try to work. Now we have a pre-season in front of us, and then
at the end of the season we will know what was our level and we know if we were ready for the challenges. But obviously, one thing that is important, we have been discussing with Jesper, is that to have a good winning mentality, to set a culture where the demands are high, creating a good environment to work, it will be very important in this process. Jesper, hur det här med Milos och allting, när du blickar tillbaka på det, hur var det? Var det jobbigt? Ja, de sista 2 månaderna har varit jobbigt. Det har varit stor, eller just det kom man över, en besvikelse först. Liksom. Men sen så har det varit man har inte haft någon semester om man säger så. Men samtidigt så har vi haft ett mål i sikte och när vi väl beslutade oss för Martí som framtida Hammarbytränare så då vänds ju det till en jävla positiv känsla. Men som sagt så var det oförutsett och inget vi väntade oss, men då är det bara att tjura ihop och vända det till något positivt, vilket det känns nu väldigt. Att han hamnade just i Malmö, är det något som svider extra? Stor konkurrent till det liksom? Nej, egentligen inte. Det tror jag var... Det hade så fort Tomasson sa upp sig så var jag rätt säker på att det skulle ske. Det var väl ett ganska enkelt val för dem. Men så det var ingen överraskning. Det är glömt. Vi blickar framåt. Vi känner oss oerhört starka och går styrkta ur det här på ett sätt och med ännu större framtidstro. Med tanke på hur tränarruljansen har varit lite grann här, hur viktigt är det personligen för dig? Känner du något extra press med att det blir lyckat med Martí här? Nej, men tränarruljansen, det var väl Bank som skrev i någon krönika där, det beror på hur du vänder på att säger du 5 tränare på 4 år. Du kan lika väl, nej 4 tränare på 5 år, du kan lika väl säga 2 tränare på 4 år. Eller 1 tränare på 3,5 år. Så du kan ju alltid göra sanningar av statistik om man säger så. Vi har inte haft, Billborn var i 3,5 år, vilket är längre än normalt. Sen det är klart att vi fick också den effekten vi ville med Milos 6 månader. Vi vann faktiskt allsvenskan de sista 16 omgångarna. Och fick mer intensitet, vi fick en högre kravställning och allt det vi var ute efter. Så sett rent resultatmässigt så var det ett lyckat drag. Sen givetvis så jag som sportchef ser ju saker och ting på längre sikt, men det är så branschen funkar nu liksom. Spelare kommer och går, det brukar gå fortare, tränare tror man ska ha lite längre tid. Men det är också en anledning till vi väljer Martí här, för han har samma ambitioner som vi som klubb. Det är att hela tiden utvecklas och ta nästa steg uppåt i sin karriär. Och gå tillbaka till det här när Milos och Rosenborg, det tyckte inte jag var ett uppåtsteg. Men den dagen Martí vill gå vidare uppåt till en bättre klubb, större liga, då kommer vi önska han lycka till och tacka för tiden här. Jesper, det har ju varit höga krav på Hammarby både internt och externt sista åren. Man har siktat på Europaplatser och topp 3 och utmana om guldet. Nu är det här Martís liksom såklart första säsong och han går in i en försäsong nu. Är målet på honom att han ska ta en topp 3-plats i allsvenskan i år? Absolut, vi har inte skämt för att säga det. Sen så, som Martí är inne på, man glömmer bort vilka steg vi har tagit de sista 4-5 åren. Från vad Hammarby var innan, allt från resultatmässigt i tabellen, antal poäng, ekonomi. Vi har gjort ett oerhört lyft mot, och helt plötsligt så räknar alla oss som en stor klubb. Men det är inte så länge sedan Hammarby låg i Superettan och när jag kom så hade de väl en 13:e placering. Vi har tagit steg hela tiden och sen kan man säga att en 5:e placering, ja det är inte topp 3. Men en seger till så har det varit topp 3. Och som sagt, alla säger att Malmö ska jogga hem guldet och de vann på målskillnad. Så är det varje år. Man tittar tabellen men man får titta vad som ligger bakom resultaten. Det är små marginaler. Men vi har de ambitionerna och vi har inte hymlat med det.
Absolut inte. Men det finns konkurrenter också. De gör det ofta bra, men vi har stora ambitioner. Det är såklart svårt för Martí att värdera truppen just nu när han inte varit här så länge, även för han har sett matcherna. Men du har ju stenkoll såklart. Känner du att det just nu, som läget är precis nu med truppen, att den håller för en topp 3-satsning? Vi har en bättre bas, eller en frame of the team, eller en ramverk som vi känner att vi kan spetsa ytterligare. Men där är det ju oerhört viktigt att ha med huvudtränaren på spåret faktiskt. Och vi känner att vi byggt basen. Nu ska vi tillsammans med Martí spetsa det ytterligare. Men återigen, om vi tittar på den basen i truppen, vann de sista 16 omgångarna faktiskt. Och till det har vi redan adderat Kurtulus och Joel Nilsson, Kolander. De yngre spelarna som tog stora steg i höstas blir förhoppningsvis ännu bättre. Så vi känner oss oerhört trygga i oss truppbygget. Sista fråga, och det är lite helt en annan grej som inte har kanske målsättning i år eller nya tränare Martí, utan det gäller Amo. Djurgården är på väg att sälja en av deras stora talanger till Danmark. Det har ju rapporterats om att FCK är intresserade av Amo. Kan ni tänka er att sälja en sån stor talang från Allsvenskan till den danska ligan, eller är det, om han ska säljas så ska han säljas till en större liga än så? Vi har ambitioner, precis som vi var inne på med Martí här och spelarna. Det är att de ska ta nästa steg i sin karriär. Exempelvis så hade vi hade 2 olika bud på Assis, och vi kände att vi tog faktiskt ett lite lägre bud på Assis på grund av att vi tycker det är ett naturligt steg att det hålls i riktiga fotbollsländer. Vi har också byggt upp en ekonomi här de sista åren i Hammarby som är oerhört stabil. Tack vare bra transfers och bra resultat och supportrar och sponsorer och allting. Vi har inget behov av att sälja Amo nu. Sen har du alltid en spelare på andra sidan. Men vi sitter inte med kniven på strupen. 16 poäng i fjol, 18 år. Ja, vi behåller honom gärna lite till. Om det inte kommer ett så pass bra bud som vi inte kan säga nej till, som vi kan värdera att då kan vi styrka laget ännu mer. Det är ju alltid så det funkar. Okej, känner vi oss nöjda? Någon ytterligare fråga? Då tackar vi så mycket. Bra, tack. Tack så mycket.